A very good afternoon to all of you. Today we have with us Member of Parliament and BJYM National President Tejasvi Surya ji with us. We have Captain Chowta, Member of Parliament, and Dr. C.N. Manjunath, Member of Parliament with us. Something very important that had happened in Karnataka, which all of you have been seeing for a while. And we have Tejasvi ji to start with us and tell us the real issues we are involved in it. Sir, please start. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Namaste to everybody. We have assembled today to express our disappointment, anger and frustration over Karnataka government's proposed 4% reservation for Muslims in government tenders. The Siddaramaiah government in the budget last week has proposed to introduce a 4% reservation in government tenders by amending the KTPP Act. This move is not only patently unconstitutional, it is also something that the framers of this constitutions had rejected outright even at the time of forming of the constitution. This is also an idea that, quoting the words of Dr. Baba Saheb Ambedkar, has the potential to balkanize India. The Bharatiya Janata Party firmly opposes this proposed unconstitutional move and demands from the Siddaramaiah government to immediately roll back this proposed unconstitutional misadventure. This is not the first time that the Congress party has taken such misadventures in its effort to appease its vote bank politics. Starting from the days of Pandit Nehru, efforts have been made consistently by the Congress party to appease the Muslim minority at the cost of the SC, STs and the OBCs. Baba Saheb Ambedkar had opposed, both inside the parliament and outside the parliament, Pandit Nehru's unabashed appeasement politics. Speaking in the parliament, Ambedkar had said that the Prime Minister, speaking of course about Pandit Nehru, Ambedkar had said that Pandit Nehru thinks only about the Muslims and never about the welfare of the SCs and STs. Continuing this trend, the Congress leadership even to this day prioritizes over and above everybody else, every other group, every other backward class in the country, the interests of the Muslim minority. Time and again, courts in this country, multiple high courts and the Supreme Court, time and again has said that granting reservations solely on the basis of religion is unconstitutional and is not permitted. Being fully aware of this legal position, the Siddaramaiah government, in a very calculated move to appease and send a message to its vote bank, has indulged in this constitutional misadventure. And this is being done at the behest, direction, patronage of the Congress party's topmost leadership, most particularly Rahul Gandhi. Before the commencement of the Lok Sabha election campaign, Rahul Gandhi went about the whole country speaking the same strain of thought that
earlier Prime Minister Manmohan Singh had spoken about, that the minorities of the country have an exclusive and first right over the country's resources. This is the same strain of thought of Rahul Gandhi reflected in the Karnataka budget, when Rahul Gandhi says, Jitna hak, utni abadi. Or the corollary to that, Jitna abadi, utna hak. The questions that the Bharatiya Janata Party would like to ask Siddaramaiah are these. You claim to be a practitioner of secularism. Is this the brand of secularism that the Constitution of India and Baba Sahib Ambedkar envisaged for the country, where benefits of reservations are taken away from SC/STs and given over to minority Muslims? You claim to be a champion, a self-proclaimed champion of Ambedkar and the welfare of backward classes. When the idea of reservations for minorities on the basis of religion was mooted during the framing of the Constitution, Baba Sahib Ambedkar had opposed this idea tooth and nail with these words. In 1949, while discussing this very idea, Ambedkar had said on the floor of the Constituent Assembly that the reservation of seats for religious minorities on the basis of religion is a fatal dose for the country. To divide a country on the basis of religion is dangerous and does not augur well for national unity and integrity. Reservations are meant to safeguard the interests of communities that have been historically subjected to discrimination and social injustice. Religion cannot be the basis of backward classes. If separate electorates and communal representation on the basis of religious identities were so vital, why then were they not claimed by Muslims when the Minto-Morley reforms or the Montague-Chelford reform were on the anvil? The principle of reservation should be confined to minority communities that have been systematically discriminated against. Reservations on a purely religious basis would lead to the balkanization of India. This is how strong the opposition to religion-based reservations was even at the time of Dr. Baba Sahib Ambedkar. On one hand, the Congress party claims to be champions of backward classes, self-appointed custodians of rights of SCs and STs, claims to be the protectors of Dr. Baba Sahib's legacy, but in reality, this is the nature of politics that they pursue. Even earlier in 2004, the Congress government in Andhra Pradesh had proposed this 4% reservation in government tenders for Muslims. It was quashed by the Andhra High Court. The matter is now pending before the Supreme Court, before a constitutional bench. A similar misadventure by West Bengal High Court was also quashed by the West Bengal High Court. Even that matter is pending before the Supreme Court. This patently unconstitutional, prima facie illegal act will be challenged in the court. The Bharatiya Janata Party will fight against this move inside of the assembly and outside of the assembly on the streets. We will raise this issue in the parliament. We will also protest against this outside of the parliament. We will fight and oppose this inside the courtrooms. We will take this fight to the people in the state of Karnataka. And until and unless this unconstitutional move will be rolled back, the Bharatiya Janata Party's fight will continue. This action is not only illegal and unconstitutional, but also, quoting the words of the great Baba Sahib Ambedkar,
has the potential to balkanize India. It is a threat to the national integrity, unity, and sovereignty. Even in the budget, the Siddaramaiah government has made separate provisions for minority specific schemes, which again are unconstitutional. While 150 crores has been allotted for protection of Waqf properties, not a single word has been said about the illegally encroached Waqf properties in Karnataka. Even though thousands of farmers in Karnataka have gone to the streets over months protesting against illegal encroachment by Waqf properties. 1,000 crores has been specifically allotted for development of minority localities. मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री से पूछिए, ये माइनॉरिटी लोकेलिटी क्या होता है और ये माइनॉरिटी लोकेलिटी के डेवलपमेंट के लिए 1,000 रुपए सेपरेट बजट में क्यों रखना चाहिए? इफ दिस इज नॉट गेटोइजेशन ऑफ इंडिया, देन व्हाट एल्स इज? एक देश के अंदर, एक संविधान के अंदर, एक रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या एक मेजॉरिटी एरिया, मुस्लिम माइनॉरिटी लोकेलिटी, ऐसे हम देश को बांट सकते हैं क्या? ये सेक्युलरिज्म का तरीका है क्या? Since when have government started allocating budgets on the basis of religious areas? 1,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार कर्नाटका में मुस्लिम एरिया के डेवलपमेंट के लिए रखा है. एक शहर में, एक प्रदेश में ये हिंदुओं का एरिया, ये एससी एसटी का एरिया, ये इस जात का एरिया, ये मुसलमान का एरिया, ऐसे हम बांटते जाते तो देश की एकता कहां होगा? This unconstitutional move has to be challenged not just by political parties but even by the fourth estate, the media. The said action of the state government is being widely condemned. The Bharatiya Janata Party expresses its stern disapproval. We will raise this issue in the parliament in the coming days. We will protest against this in the state assembly. We will also legally challenge this in the court. And we will make sure that this blatant tampering with Baba Saheb's constitution will be rejected and will fail. Thank you so much. With your permission, I will also address briefly in Kannada because this issue predominantly relates to Karnataka. Rajya Sarkara ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಪಚಾರ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುವಂತ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಶ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತಥಾಕಥಿತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳು, ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆದಾಕುವಂತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಹಿಂದೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2004ರಲ್ಲಿ ಈ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಂಧ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಹರಾಮ್ ಸರ್ಕಾರದ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ನಿನ ಈ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ನಡೆಯನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಬರುವಂತ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋರಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಈ 4% ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಈ ಆಟಾಟೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೊನೆ ಹಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರದಲೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Any questions? सर, आपने बिल्कुल सही सवाल आपने उठाए हैं. सर, सिद्धरामैया के पहले सरकार जो थी उसमें पीएफआई और केएफडी जैसे संगठनों के ऊपर जितने क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे उन सब क्रिमिनल केसेस को इन लोगों ने खत्म किए थे, विथड्रॉ कर दिए थे. और उसके वजह से कर्नाटका में 1600 से अधिक केसेस विथड्रॉ होने के वजह से आप सबको याद है कई सारे टेरर अटैक्स, कई सारे हिंदू एक्टिविस्ट के मर्डर्स कर्नाटका में बार बार हुए थे. और इस बार ये 4% रिजर्वेशन देने से ये पीएफआई के ऊपर जो बैन लगा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, ये पीएफआई के जो इकोसिस्टम है, ये पीएफआई के जो अनएम्प्लॉयड इनके जो कर्मचारी है, वर्कर्स है, इनको आर्थिक शक्ति देने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के काम कर रहे हैं. नॉट जस्ट दिस, आई वॉन्ट टू आस्क अ मोर सीरियस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, थ्रू ऑल ऑफ यू टू द गवर्नमेंट. ये 4% रिजर्वेशन मुसलमान के लिए सिर्फ रिलीजन के आधार पर देने से आर यू नॉट इंसेंटिवाइजिंग रिलीजियस कन्वर्शन इन द स्टेट? अगर आप हिंदू है, आप एससी एसटी है, आप जितने भी बैकवर्ड है, आपको सरकार में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. पर आप यदि मुसलमान बन जाएंगे तो आपको अगले दिन से 4% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा. This is perhaps for the first time in the country that a elected government that claims to be secular in nature is incentivizing religious conversion. इसका घोर निंदा हम करते हैं, इसका घोर विरोध भी हम करते हैं. Yes. Just a minute. You spoke about Waqf 2 while you were speaking. There's a massive protest
The politics of vote bank in this country has always been based on fear mongering. That has been the modus operandi of all of these so-called secular parties. Let me assure everybody, because I have had the opportunity of being a member of the JPC that dealt with the Waqf bill, that the intent of the government in bringing about the Waqf bill was to bring about professionalism, good management, transparency in the management of Waqf properties in India. While doing so, the government has also ensured that the abuse of the powers of the Waqf board to encroach lands that did not belong to the Waqf board will also be stopped. All those institutions which have clear titles, all those institutions and places of religious worship that have been in existence for years together, not a single one of them will have any fear from the new Waqf law. मैं जेपीसी वक्फ बोर्ड के जेपीसी में शामिल था, इसलिए मुझे जो डिस्कशंस हुआ, डेलिब्रेशंस हुआ जीपीसी में लगभग 6-7 महीने में मैं नजदीक से देखा था। मैं सबको बताना चाहता हूं, विशेष रूप में जो मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, जितने भी देश में मस्जिद हैं, खबरिस्तान है, जिनके पास ठीक प्रकार से टाइटल है, जिसका वक्फ बाय यूजर के नाम पे सदियों से वहां यूसेज हो रहा है, नॉट अ सिंगल इंच ऑफ दैट लैंड विल बी टेकन अवे। 1 इंच भी खतरा में नहीं है। ये सब पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहते हैं, वो मुसलमान के लिए कुछ नहीं किए। उनको सिर्फ घबराने का, सिर्फ गुमराह करने का प्रयास वो लगातार करते आए हैं। सरकार का उद्देश्य है वक्फ बोर्ड को और मजबूत करना, ट्रांसपेरेंसी ले आना, एक प्रोफेशनलिज्म ले आना, और वक्फ बोर्ड के नाम पे जो अब्यूज होता था और बाकियों के जमीन पे जो कब्जा होता था, उसको खत्म करना। और ये दोनों मकसद को ये वक्फ बोर्ड के बिल को अमेंडमेंट करने से सरकार हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಚಲ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನದ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ। Telangana Chief Minister Ravant Reddy has said that at the end of the month, the state does not have enough resources to even pay government servants' salaries. This is the model of this Congress party's guarantee-based economics. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದಂಥ, ಸುಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 2 ಅಲ್ಲ 3 ಅಲ್ಲ 4 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ MLAಗಳು, MP ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹತ್ರ
ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಈಗೇನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.